Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Kommunikatie, die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschland-Rundspruch des DRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland und an alle meisjes 88. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Ken jij het internet der dingen? Ja, daar ga je mooi van zingen. Ha. Dat is dat ze alles aan elkaar koppelen. Oké. Dat je bijvoorbeeld naar de slager gaat en dat ze de koe slachten als jij de parkeerplaats oprijdt om een biefstuk te kopen. Maar hoe weten ze dat dan van die biefstuk? Nou, ze weten zoveel over je dat ze al weten dat je een biefstuk wilt voordat jij dat hebt besloten. Volgens psychologen is het feit dat je in staat bent om zelf vrije beslissingen te nemen een van de grootste misvattingen van de 21ste eeuw. Nou, voor mij is dat meer het internet that stinks. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. Blieper de bliep. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar 2 grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink-gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. The following program contains strong language throughout. Goedenavond, dit is weer de lange wekelijkse uitzending van PA00 Nieuws en de Daily Minutes. Er is deze week een verandering in de uitzending. De Oostzee-Rundspruch die gaat vanaf deze week verder als de Noordoostzee-Rundspruch en wordt dan op zondagochtend uitgezonden. Dat betekent dat deze uitzending op vrijdagavond al een dag of 5 oud is. Om die reden wordt vanaf deze week alleen nog de Duitsland-Rundspruch uitgezonden. Overigens wel nog steeds gesproken door Michael, DL9LBG, met wie we ook gewoon blijven samenwerken voor deze uitzendingen. De vrijgekomen ruimte biedt enerzijds de mogelijkheid om iets anders op diezelfde plek in de uitzending te programmeren. En daarnaast is het hierdoor wat makkelijker om bij lang uitgevallen uitzendingen de totale lengte wat beter in de hand te houden. We beginnen ook deze week weer in het Nederlands. Daarna gaan we verder in het Engels en tenslotte in het Duits. 分野の専門家として、私は金曜日の夜に PA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 maart 2016. Dus het bulletin van maandag, tweede paasdag. Vandaag hebben we na het gesproken gedeelte morsen. Daarna is er een stukje data in HEL X9 rond 1500 hertz, net als gisteren en eergisteren. En een SSTV plaatje in BW12. De gehele paasronde van afgelopen zondag is integraal beschikbaar op YouTube via een opname van mijzelf. En die is te vinden onder andere via YouTube, youtube.com moet ik zeggen, _PA0ETE. En ook via PA0ETE.nl. Mijn weblog is gerepareerd. Dat is toch wel mooi, want ik kon geen plaatjes meer uploaden. En dat gaat sinds vandaag dus weer wel. Het lijkt erop dat het allemaal goed gekomen is. Je kunt wel eens ellende hebben met zo'n weblog, maar het lijkt allemaal weer heel stabiel en ja, zonder problemen te werken.
De data in de uitzending die kun je overigens ook ontvangen, onder andere met het programma FL Digi. Er zijn wel meer programma's, maar FL Digi ondersteunt in ieder geval de meeste van de normen die in deze uitzending worden uitgezonden. En dat gaat zelfs heel behoorlijk met de microfoon van de PC voor de luidspreker van de ontvanger. Of via de internetstream of via hobbyscope.nl of Echolink. Dat werkt allemaal. Zowel met bekabeling, dat gaat wel iets beter, als met een microfoon. Als er tenminste niet te veel herrie op de achtergrond. Hetzelfde geldt voor de SSTV in deze uitzending. En de meeste mensen gebruiken voor de ontvangst daarvan het programma MMSSTV. FL Digi is er zowel voor Windows als voor Linux. MMSSTV is een Windows-programma, maar dat werkt prima onder Linux door middel van Wine. De gebruikte standaarden zijn vanavond nogmaals HEL X9 bij 1500 Hz en SSTV in BW12. Er is nog steeds niet zo heel erg veel nieuws. Het ene nieuwsfeit wat ik heb er 2, dus nou, dat schiet goed op. Momenteel kan het CQPA van www.vrza.nl gedownload worden, dus diegenen die dat willen lezen, die kunnen daar terecht. En daarnaast komt de ERRL met een nieuwe podcast onder de titel De Dokter is in. En dat is de elektronica-expert van de ERRL. En dit is de promo in het Engels van de nieuwe wekelijkse podcast die op 7 april van start gaat en die elke keer op donderdag zal uitkomen. Since 1993, ham radio operators have been able to ask their most persistent technical questions to the ARRL doctor. Those answers have appeared in the Doctor is In column in QST. Beginning April 7th, you'll be able to not only read the doctor, you'll be able to hear him. 43-foot multiband vertical. What's magical about 43 feet? Well, 43 feet is magical because it happens to be 5/8 of the wavelength on 20 meters. Introducing the Doctor is In podcast from the American Radio Relay League. Twice a month, ARRL's Steve Ford, WB8IMY, will talk with the doctor himself, Joel Hallis, W1ZR. He'll answer your questions about every ham radio topic under the sun. From antennas to Zener diodes, the Doctor is In podcast gives you a whole new way to get straight answers from the ARRL's resident expert. ARRL's The Doctor is In podcast premieres April 7th on iTunes, Stitcher, and ARRL.org. Sponsored by DX Engineering. Visit them online at dxengineering.com. Deel 12 van de serie over de historie van onze hobby gaat over onze amateurbanden. Tussen veel van de amateurbanden, maar ook bijvoorbeeld de vroegere scheepvaartbanden, zit een harmonische relatie. 80 meter is bijvoorbeeld de helft van 40 meter, 20 meter is daar weer de helft van en 10 meter ook weer. Meerdere banden lijken wat dat betreft uit de boot te vallen. In veel gevallen is daar een historische reden voor. Ook zijn er later banden bijgekomen waarbij die harmonische relatie deels is losgelaten. 15 meter is bijvoorbeeld zo'n buitenbeentje waarbij heel lang geleden van deze indeling is afgeweken. Een historische reden om deze indeling los te laten was bijvoorbeeld de komst van de televisie op de lage VHF. We noemden dat eerder al. De populaire 5 meter band, eerst rond 56 MHz en later net onder 60 MHz, moest verdwijnen toen de BBC op kanaal 4 met uitzendingen van tv begon. 5 meter is de helft van 10 meter en past dus keurig in het lijstje. Voor wie mocht denken dat het misgaat bij 2 meter, die komt dus zelf enigszins bekocht uit. Ook de 2 meter band is er later pas bijgekomen. Voor de oorlog hadden de amateurs de 2,5 meter band. Die begon net boven 108 MHz. In de Tweede Wereldoorlog, toen het centamateurisme nagenoeg overal verboden was, werd besloten om voor de geallieerde bommenwerpers de hoogste frequentie te gebruiken, waarvoor met de stand der techniek van dat moment nog betrouwbare apparatuur gemaakt kon worden. Dat was het bandje net boven de 108 MHz. Vele duizenden bommenwerpers werden er zo uitgerust met VHF-apparatuur voor die band. Een voormalige amateurband dus. Na de oorlog was er de wederopbouw en werden de bommenwerpers vaak tot passagiersvliegtuigen omgebouwd. Om in deze opbouwfase te voorkomen dat de radioapparatuur aan boord ook moest worden omgebouwd, werd ervoor gekozen om als luchtvaartband voor de civiele luchtvaart de band te kiezen waar de meeste vliegtuigen al op konden werken. Hierdoor raakten de amateurs de 2,5 meter band dus kwijt en daarmee ook de band die in het rijtje zo goed paste. Overigens is 144 MHz de band die daarvoor in de plaats kwam ook niet slecht gekozen. De 70 centimeter band ligt op de derde harmonische van de 2 meter band. Ook de band die de helft is van de 2,5 meter band is een amateurband. Ik heb niet kunnen vinden of de 1,25 meter band in Europa, CQ Region 1, ooit legaal geweest is. In Caribisch Nederland, dat net als de VS in Region 2 ligt, Region 2, mag deze band dus wel door amateurs gebruikt worden. In megahertzen is dit 220 megahertz. 70 centimeter is overigens weer, zij het bij benadering, de helft van 1,25 meter. In Region 2, waar de 70 centimeter band aan de bovenkant tot 450 MHz loopt, klopt het beter dan hier.
In Region 2 is er trouwens ook nog een 33 centimeter band, die weer de helft is van 70 centimeter. Deze 900 megahertz band is er echter kort na het jaar 2000 bijgekomen. In het volgende deel van deze serie gaan we in op het kwijtraken van 1 megahertz van de 10 meter band, de huidige 27 megahertz band, die vroeger ook een amateurband was. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PA00NEWS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 maart 2016. Dit is de bulletin van dinsdag. Vandaag liep ik een klein beetje vast met mijn planning, dus ik moet even improviseren, omdat het me niet lukt om een hele uitzending te maken. Om die reden heb ik 2 historische items in de uitzending. Eentje betreft recente historie, de andere een heel stuk langer geleden. Beide zijn in het Nederlands. Als het lukt hebben we ook morsen, opnieuw een stukje Hel X9 bij 1500 hertz en een plaatje SSTV BW12. We beginnen met Steringa-Itzerda, die beschouwd wordt als degene die de eerste omroepsuitzending deed plaatsvinden. Itzerda zat ook in het groepje heel vroege radioamateurs, waar ook Jan Korver deel van uitmaakte, zoals we die in de historie van onze hobby hebben behandeld. Daarna iets van een hele andere orde, een stukje eigen historie. Vorige week hadden we een gesprek naar aanleiding van het feit dat ik al ongeveer 600 Daily Minutes uitzendingen heb gemaakt. Om die reden herhaal ik zo dadelijk nog een keer de 50ste Daily Minutes, die was van 28 september 2014. Itzerda vertelt hier, je hoort zijn eigen stem, over de eerste radiotune. Ja, meneer Itzerda, wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben? Dat is het orgeltje wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie-uitzending voor de jaarbeurs in 1919 te Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft, dus de voorloper op alle programma's die wij en anderen op het ogenblik uitzenden, dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb, die dollarprinsesin. Jonetje. Nou, dat is dan heel merkwaardig. En zou u het misschien nog even kunnen laten spelen, meneer Itzerda? Het is misschien een beetje kinderlijk verlangen, maar het is toch werkelijk een bijzondere sensatie als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat door de radio is uitgezonden. Dan zullen we het eerst even moeten opwinden. Dan krijgen we het. Nu komt een van de 3. Ja. U hoorde radiopionier Hanzo Henricus Schotanus Asteringa Itzerda. Kortweg, ingenieur Itzerda, of nog korter IDZ. Hij wordt algemeen beschouwd als de man die als eerste ter wereld van de radio omroep maakte. Dat wil zeggen,
Het regelmatig uitzenden van programma's op vaste tijdstippen voor wie er maar naar luisteren wil. Het bewijs daarvoor is nog steeds de advertentie die Itzerda op 5 november 1919 liet plaatsen in de Nieuwe Rotterdamse Courant. 6 november 1919. Radio Soirée Musicale. Donderdagavond van 8 tot 11 uur. Het programma wordt gegeven met behulp van een pathefoon door middel van een Philips IDZ generatorlamp, gemonteerd in een radiotelefonie-zendstation der Nederlandse radio-industrie op een golflengte van 670 meter. Iedereen die in het bezit is van een eenvoudig radio-ontvangtoestel kan deze muziek rustig thuis horen. Bij gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het gehele vertrek hoorbaar worden gemaakt. Volgt nu een herhaling van de Daily Minutes van 28 september 2014. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, zondag 28 september 2014. Vandaag is alweer de 50ste dagelijkse Daily Minutes. Ik ben met deze dagelijkse uitzendingen begonnen op zaterdag 9 augustus. Op de website amateurradio.com staat sinds gisteren een gebruikstest door Tim Kirby G4VXE van de NR4SC High-End 70 MHz CW SSB transceiver van Noble Radio die onlangs op de markt verscheen. De eerste indrukken zijn dat het apparaat een stuk minder ruis en een rustiger ontvangst geeft dan de combinatie transverter met een HF transceiver. Het verbaast veel mensen dat er geen FM in het apparaat zit, maar de NR4SC is met name bedoeld voor de wat serieuzere DX'ers en die zijn gewoonlijk niet erg in FM geïnteresseerd. Als singlebender voor met name FM is het prijskaartje daarnaast ook wel wat aan de hoge kant. Op HamDMR staat een filmpje van de Rolf PD3R over hoe je een DMR-repeater kunt koppelen aan een DMR-reflector. Het is een functie die vanaf 1 oktober in geheel Nederland voor iedereen met high-tera-apparatuur en waarschijnlijk ook voor de apparatuur van CSI beschikbaar zal zijn. PDL-AC geeft via verschillende amateurfrequenties aan dat hij werkt aan een netwerk, of om te beginnen een netwerkje, voor de digitale spraakmodus DPMR. Over het algemeen wordt op basis van eerdere ervaringen aangenomen dat een digitale modus op VHF-UHF eigenlijk alleen succesvol kan zijn als er sprake is van een netwerk. DPMR is net als bijvoorbeeld DMR en Tetra een door de Europese organisatie ETSI beheerde norm die moet zorgen dat apparaten van verschillende fabrikanten compatible zijn. Net als bij DMR komt DPMR voor met verschillende typen vocoders. Bij DMR is het professioneel veel gebruikte AMBE++ veelal de standaard, hoewel high-tera repeaters standaard geleverd worden met zowel AMBE++ als SELP. DPMR van niet-Chinese fabrikanten wordt vaak geleverd met AMBE++. Chinese apparaten worden over het algemeen geleverd met de Chinese Nantong Institute vocoder. Volgens de ervaringen van mijzelf en verschillende anderen door het land is het bereik van deze laatste vocoder beter dan bijvoorbeeld bij D-Star en is de geluidskwaliteit enigszins beter dan bij DMR. De site etherpiraten.com signaleert een groepje creatieve bouwvakkers die zich kennelijk storen aan het feit dat iedereen op het werk naar een andere zender zat te luisteren. Om dat irritante probleem op te lossen was er een 1 watt zender opgesteld op de bouwplaats gekoppeld aan een laptop die voor de muziek zorgde. Wie het kleine niet eert is het grote niet weert, zal agentschap Telecom mogelijk gedacht hebben, want de heren werden met een bezoekje vereerd. De gebruikte zender moest per direct worden uitgeschakeld, maar waarschijnlijk vanwege het lage zendvermogen en misschien wel het goede verhaal van de bouwvakkers bleef het verder bij een waarschuwing. Foto's van een en ander zijn te vinden op etherpiraten.com. Op PI4RAZ.nl trouwens een leuk verslag van de onderdelenmarkt in de lichtmis van gisteren. Als ik het zo hoor, was er ook volop piratenapparatuur en piratenmuziek te kopen op singeltjes. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag te horen om 1900 uur op PI2NOS, met meestal een herhaling om 10:30 de dag erop. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat bij de hand? Probeer dan de Shorties FM podcast. Wil je meer nieuws, kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. En vergeet niet die site die ik elke dag noem, hobbyscope.nl, de site van PI2NOS, over hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Hetzelfde geldt voor PI610 en voor PI3UTR. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. What is ham radio? It's the most fun you can have with a radio. Talk to people around the world or even orbiting the world. And you don't need a 2-year contract or internet access to do it. Learn about electronics and be of service to your community.
Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Let op, mocht je later hebben ingeschakeld, je hebt geluisterd naar de herhaling van de Daily Minutes nummer 50 van 28 september 2014. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 30 maart 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag hebben we een beetje nieuws en vervolgens uiteraard de morse, een stukje data. Dat is vandaag in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz, 8 PSK 1000 bij 1500 Hz en aansluitend uiteraard een SSTV plaatje in BW12. Dit eerder gemaakte, nogal lichtvoetige intro is niet helemaal in lijn met het eerste onderwerp van deze uitzending. In Rotterdam staat bij het inspreken van de uitzending een communicatietoren aan de Antonie Fokkerweg in brand. Dit melden verschillende media, onder andere NOS, AD en de Volkskrant. Om 4:30 werd het signaal brandmeester gegeven. Door de brand zijn de meeste radiozenders in de regio Rotterdam uit de lucht. Een 63-jarige inspecteur van Alticom met de initialen Hotel November, die vanochtend vanwege een storing naar de toren was gegaan, was hoog in de toren aan het werk toen de brand ontstond. De man vluchtte vanwege de rook of vanwege een rookalarm naar een bordes op de 17e etage waar hij 112 belde. Daar is hij rond 2:30, terwijl zijn ademhaling met een zuurstofmasker werd ondersteund, door de brandweer naar beneden geholpen. Het AD meldt ongelooflijk snel al een oorzaak van de brand. Mogelijk is die informatie dus niet helemaal betrouwbaar, maar het zou gaan om een brand in een aggregaat, waardoor er koelvloeistof lekte. Het blussen van de brand was extra moeilijk door de aanwezigheid van leidingen met 23 kilovolt spanning. Zenders die last van de brand hadden of nog steeds hebben zijn onder andere Radio Rijnmond en Radio West, die zelf ook een functie als calamiteitenzender hebben. Ook de publieke zenders Radio 1 en Radio 4 en de commerciële zenders ondervinden hinder van de brand. Radio Rijnmond wordt geholpen door andere stations uit de regio en is momenteel te beluisteren op de frequentie van Radio Schiedam op 95,8 MHz, Drechtstad FM op 95,7 en Exact FM op 106,4. Het is al de derde brand in een communicatietoren. Zoiets kan mogelijk op de lange termijn ook gevolgen hebben voor de amateuractiviteiten op dit soort torens, zoals bijvoorbeeld deze repeater. De nasleep van de vorige branden had bijvoorbeeld grote gevolgen voor de aanwezigheid van de amateurrepeaters op de Gebrandi-toren. Ik heb in deze uitzending overigens geen nieuws meer kunnen verwerken van na ongeveer 4:15. Deel 13 van de serie over de historie van onze zendhobby gaat over het kwijtraken van ruim een derde van onze oorspronkelijke 10 meterband. Een gebeurtenis die samenvalt met het ontstaan van de 27 MHz Citizens Band.
Het initiatief voor een burgerband, radiocommunicatie voor familiegebruik en kleine bedrijven, gecombineerd met de mogelijkheid voor op afstand bestuurde vliegtuigen, werd in de VS al in het laatste jaar van de oorlog in 1945 genomen. De oorspronkelijke CB-band liep van 460 tot 470 megahertz. Er waren 2 klassen apparatuur, klasse A en klasse B. Klasse B hoefde aan minder hoge technische eisen te voldoen, maar had ook een kleiner frequentiebereik. Pionier op dit gebied, Alfred J. Gross uit Canada, was de eerste die met zijn speciaal hiervoor opgezette Citizens Band Corporation eind jaren 40 de eerste klasse B walkie-talkies voor de band op de markt wist te brengen. Hij was een van de zeer weinigen die dat lukte. Ondanks dat er enige apparatuur voor verkrijgbaar was, bleek de hoge frequentieband ook echt te hoog gegrepen voor de techniek van eind jaren 40, begin jaren 50. De apparatuur was simpelweg te kostbaar voor gewoon familiegebruik en de apparatuur was ook niet bepaald praktisch voor gebruik door de gemiddelde burger. Senaatsleden wilden eind jaren 50 eigenlijk het gebruik van de Citizens Band, dat zo onsuccesvol was, weer beëindigen. Maar desondanks werd op 11 september 1958 een klasse D voor CB geïntroduceerd. Voor die klasse D moesten de gelicentieerde amateurs de onderste megahertz van de 10 meterband afstaan. En in een klein gedeelte van dat spectrum werden 23 kanalen voor klasse D CB gebruikers ingericht. 22 van die kanalen zaten in het deel van die band dat eerder van de zendamateurs was. Het 23e kanaal werd toen gedeeld met radiobesturing van modelvliegtuigen. Een groot deel van de band tussen 460 en 470 MHz werd vervolgens ingedeeld voor zakelijk gebruik en voor hulpverleningsdiensten. De klasse A en B zijn nog niet helemaal opgeheven. In de VS heb je 2 systemen voor waar wij hier PMR 446 hebben. Family Radio Service FRS en General Mobile Radio Service GMRS. De eerste is een rechtstreekse afstammeling van de originele klasse B Citizens Band, die met de beperking in frequentie en technische eisen, en GMRS is de opvolger van klasse A Citizens Band. In de jaren 70 werd er opnieuw een amateurband in de VS door CB-gebruik bedreigd. Dat was toen er een voorstel werd gelanceerd om een nieuwe klasse E voor CB in te stellen, wat ten koste zou gaan van de 220 MHz band in de VS, de 1,25 meter band waar we het in het vorige deel al over hadden. Het was met name de oliecrisis van 1973 die de 11 meterband zijn grote populariteit bezorgde. De oliecrisis zorgde ervoor dat er een nationale maximale snelheid in de VS kwam van 55 mijl per uur. Truckers gingen hierdoor CB gebruiken om elkaar op de hoogte te stellen van plekken met speed traps, door lokale sheriffs gemaakt om truckers in de val te lokken met de hoge snelheden. En ook werden via CB de plekken met de laagste brandstofprijzen gedeeld. Daarnaast werden de bakkies door de truckers gebruikt om actie te voeren of bij grote stakingen. De populariteit bij de truckers bezorgde de bakkies een grotere algehele populariteit, die nog extra werd aangewakkerd door tv-series als The Dukes of Hazzard uit 1979 en het gebruik van bakkies in films als Smokey and the Bandit en Convoy, respectievelijk uit 1977 en 1978. Ook kwamen de bakkies geregeld in popsongs in de VS voor. Verder waren er in die tijd beroemdheden die op 27 MHz actief waren. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld First Lady Betty Ford, de echtgenote van president Gerald Ford, die de roepnaam First Mama gebruikte, en de bekende voice actor Mel Blanc, hier vooral bekend van de stem van Fred Flintstone, die met roepnamen als Bugs of Daffy actief was. De stemmen van Daffy Duck en Bugs Bunny werden inderdaad, net als Tweety Bird, Speedy Gonzales en nog veel meer, ook door Blanc verzorgd. In de VS was aanvankelijk het gebruik van een roepnaam die op de vergunning vermeld stond verplicht. Iedereen negeerde deze verplichting echter en gebruikte een zelfverzonnen call. In de jaren 70 en 80, toen de Citizens Band op zijn populairst was, breidde dit initiatief zich over de hele wereld uit, waarbij in veel landen precies of bijna precies de kanalen uit de VS werden overgenomen. Soms met kleine verschillen, zoals in Polen, waar alle kanalen 5 kHz lager in frequentie zitten. Er zijn ook landen met CB-banden op UHF 470 of op 800 MHz.
word amateur. The word can mean a lack of skill, but it can also mean someone that does it simply for love of the activity, like in amateur sports. Ham radio people are amateurs in the best way. For over 70 years, they have provided emergency communications for free, bringing thousands of dollars of their own equipment, hundreds of people, and serving their communities, all for free. The Amateur Radio Emergency Services are amateurs, in the best sense of the word. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PA00NEWS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 31 maart 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag hebben we als alles volgens plan verloopt morsen, data in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz en dan is een tv-plaatje in BW12. De komende dagen zal de data steeds in het supersnelle 8 PSK 1000 bij 1500 Hz zijn. Iedere dag zenden we daarbij een deel uit van de serie over de historie van onze hobby in tekstvorm. En gisteren was daarvan de eerste aflevering te lezen. Ik zal vandaag de delen 1 en 2 uitzenden. Dat gaat in deze digimodus bijzonder snel. Beide delen samen kost hoogstwaarschijnlijk ongeveer 5 of 6 seconden om uit te zenden. Bliep. De brand in een communicatietoren in Rotterdam, waar we gisteren over berichten, viel uiteindelijk gelukkig erg mee. Afgelopen nacht was de stroomvoorziening al zodanig hersteld dat een deel van de zenders toen alweer in de lucht was. Bliep. Het aantal amateurs in de VS blijft alsmaar groeien. Het afgelopen jaar kwamen er 9130 amateurs bij. Over diezelfde periode een jaar eerder waren dat er ongeveer 1000 minder. Het aantal amateurs in de VS eind december 2015 was 735.405, aldus de website darc.de. Bliep bliep. De storm van een paar dagen geleden werd in Engeland aangeduid met de naam Katie. Katie veroorzaakte veel schade bij onze westerburen aan de andere kant van de Grote Plas. Amateurs bleven daarbij niet gespaard. Het baken GB3 VHF op 2 meter was bijvoorbeeld uit de lucht vanwege schade door Katie aan de stroomvoorziening. De stroomvoorziening van het baken gaat met bovengrondse stroomdraden en een omvallende boom viel op die draden. Op 29 maart kwam het baken via een tijdelijke reparatie van UK Power weer in de lucht. Bliep bliep. Let je even niet op, staan er rond 1 april ineens een paar zendbeperkingen bij. Eentje is in Limburg vanwege Volta Classic op 1 en 2 april, 2360 en 2375 MHz, elk 7 MHz breed. Verder in Hilversum vanwege The Voice Kids alleen op 1 april en slechts een deel van de dag. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof niet dat ik dat eerder gezien heb. Tussen 1300 en 2359 dus op 1 april, maar wel in de hele 13 centimeter band. Blieper de bliep. Veel veranderingen bij de Mighty KBC, de zender waar mijn stem ook wel eens op te horen is. Het station gaat met volle energie werken aan zijn aanwezigheid op de middengolf op 1602 kHz in het noorden van het land en op DAB+. En met de streams op smartphone en via de website kbcradio.nl. Vanaf april is er een nieuwe dagprogrammering met bekende namen als Dave Donkervoort, voormalig Radio 10 en 100% NL, Bob van Beten van Transport Radio en RNW en verder X3FM, Bart van der Molen en Edwin Simonis van Radio Keizerstad. Samenbindend thema is de Rode Boot, radio vanaf de Rode Boot, waar vandaan de uitzendingen komen. De Rode Boot is het tot zendschip verbouwde lichtschip de Jenny Bainton, die als thuishaven Harlingen heeft, net als het station. Tegelijk stemt het ook een beetje triest, want KBC is afgelopen zondag met zijn Europese uitzendingen op de 6095 op de korte golf gestopt. En dat klonk zo. To say thank you all for joining me for the last several years on the mighty KBC. But it's over. Hi, this is Ron O'Quinn speaking on behalf of Eric Von Villigan and the entire staff of the mighty KBC 6095. We thank all of you all over Europe and beyond for being loyal listeners. But all good things must come to an end. And this is the end of the mighty KBC on 6095. Good luck to all of you.
De uitzendingen 1 keer per week op 60-40 kHz van het station en binnenkort in de 31 meter band richting VS en Canada, waar ook ondergetekende te horen is, gaan voorlopig nog wel door. Dit is deel 14 van de historie van onze zendhobby. We naderen de huidige tijd en daarmee misschien ook wel het einde van de historie. Nou ja, dat gaat gewoon door, maar in ieder geval het einde van de mogelijkheid om het daarover te schrijven. Maar goed, het is toch niet helemaal waar ook. Er zijn nog genoeg zaken die we nog niet hebben uitgediept. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vinden. Maar wat ik zelf graag ook nog zou willen doen, is wat meer duiken in de historie van de legendarische amateurmerken. Sommige spreken daarbij wat meer aan dan andere. Collins, Heathkit en Ellercraft zijn merken waar ik zelf graag wat mee zou doen. Misschien is het wel omdat de Japanse apparaten vooral zulke goede werkpaarden zijn. Haast iedereen wilde wel een Heathkit of een Collins in de tijd en in mindere mate een Atlas, toch ook een uit de VS komend merk. Ik ga als ik daar aan toe ben gewoon op deze merken researchen en ik zie wel hoe lang het graven in die merken interessant blijft. Vandaag ga ik wat mijlpalen uit de amateurhistorie behandelen en wel vooral vanuit een Europees perspectief. Zo'n overzicht is ook heel goed om inzicht te krijgen in hoe oud bepaalde ontwikkelingen zijn die we nu vaak heel gewoon vinden. Ik begin daarmee in 1946. In dat jaar vonden in de VS de eerste verbindingen door amateurs plaats op de 10 GHz en de 21 GHz band. Die laatste band is later vervangen door de huidige 24 GHz amateurband. De eerste maanreflectie-echo's door amateurs werden in 1953 waargenomen en de eerste tweewegverbinding via de maan door amateurs vond 7 jaar later in 1960 plaats. We noemden het eerder al, in 1961 werd de eerste amateursatelliet gelanceerd, Oscar 1. Deze werd in 1962 gevolgd door Oscar 2. Beide amateursatellieten waren passieve satellieten, dat wil zeggen ze hadden alleen een bakenzender aan boord en geen transponder. De eerste amateursatelliet met een lineaire transponder, Oscar 3, die kwam er in 1965. Om aan te geven hoe bijzonder dat was, Oscar 1 en Oscar 2 waren satellieten zoals Sputnik dat ook was. Tussen Sputnik en Oscar 1 en 2 zaten respectievelijk 4 en 5 jaar. De eerste amateur-communicatiesatelliet met een transponder was dus Oscar 5 in 1965. De allereerste communicatiesatelliet überhaupt, dat was een militaire satelliet genaamd Courier 1B in 1960. De eerste burgercommunicatiesatelliet was Telstar 1. Die werd gelanceerd in 1962, slechts 3 jaar eerder dan de eerste amateurcommunicatiesatelliet. In 1965 ook, dus midden in de Koude Oorlog, vond via Oscar 4 de eerste amateurverbinding plaats tussen de VS en de Sovjet-Unie. Verder was 1975 het jaar van de eerste rechtstreekse verbinding tussen 2 amateursatellieten. Dit alles laat zien hoezeer amateurs bij een ontwikkeling als ruimtevaart voorop lopen. In de volgende aflevering behandelen we de belangrijkste mijlpalen van 1975 tot aan recent. Het meest recente wapenfeit is daarbij de eerste amateurverbinding door middel van reflectie, niet via de maan, maar via de planeet Venus. Die verbinding vond in 2009 plaats. Blieper de bliep. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PA00NEWS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 april 2016. Dit is het bulletin voor vrijdag. Deze uitzending is geen grap.
Vandaag hebben we maar één item en dat is in het Engels. Het allereerste begin van de Radio Noordzee Internationaal. Dit item duurt zo lang dat we voor één keer morse, data en SSTV overslaan. De totale uitzending duurt bij benadering ruim 12 minuten. The Radio North Sea International story is a dramatic and exciting account of the world's most eventful offshore radio station. The station whose dramas made news headlines all over the world. The station which was chased around the North Sea by governments, bombed, jammed and attacked, and finally to be silenced by the Dutch government. The RNI story starts in 1968, when Erwin Meister and Edwin Bollier were installing radio equipment on the MB Galaxy, the former home of the English offshore station of the 1960s, Radio London. The station was to transmit easy listening and pop music off the coast of Germany. However, in January 1969, the project fell through, owing to the introduction of the Marine Offences Act by the German government. Disappointed by the decision, both Meister and Bollier decided they'd start their own station. A 347-ton ship was purchased and named the Mebo, from the first two letters of their surnames. After completion, it was decided that a much larger radio ship would be more suitable, so they bought the 630-ton MV Sorgreta. The 186-foot ship was renamed the Mebo II. The ship was lavishly fitted out to become the most modern of all offshore radio stations. 2 studios were built on board, and the transmitter room was fitted with 4 transmitters, which were a 105 kilowatt RCA medium wave model, 2 shortwave 10.5 kilowatt transmitters, and a 1.2 kilowatt FM transmitter. On the 22nd of January 1970, the brightly painted Mebo II left Slikkerveer in Holland for her anchorage off Noordwijk. The next day at 10:30 p.m, a test transmission was broadcast on 6210 kHz in the 49-meter shortwave band and on 102 MHz FM. Meine Damen und Herren, Sie hören weiterhin das Testprogramm von Radio Nordsee International, ausgestrahlt vom Motorschiff MS Mebo II. Und wir benötigen Ihre Mithilfe. Schicken Sie uns doch bitte Empfangsberichte und schreiben Sie auf diese Berichte, wann Sie uns gehört haben, wo Sie uns gehört haben und wie alt Sie sind. Und das alles bitte an folgende Adresse: an Radio Nordsee International 8047 Zürich, Postfach 113 in der Schweiz. Ich wiederhole, unsere Adresse lautet Radio Nordsee International 8047 Zürich, Postfach 113 in der Schweiz. Roger Day takes up the story. I had a lot of people phoning me up saying, "Here, there's a new pirate station," as I always did, exactly in that voice. "Are you going to join it?" And as I'd heard about 800 other rumours of radio stations joining, I said, "Oh yeah, believe it when it happens." So I saw this advert in disc that said, "Experienced disc jockeys." So even though it said that, I still applied, and I got this weird letter back from Zurich, and I thought I had nothing to lose by going and seeing them, because they said come across and see us in Scheveningen, where they were staying at the Grand Hotel, and I met these 2 characters, 1970s answer to Punch and Judy, called Meister and Bollier. And I think Laurel and Hardy were funny, a couple of characters. They made me laugh more anyway. And they said, "Oh yeah, we got a radio station." And I thought, oh sure, you know, like you've paid me for coming over and everything, but I still won't believe it until I see it. And at that time it wasn't even testing. But they said, "Well, come and see our boat, can you stay on?" I said, "Well, I've got to get back to England for a few things, because I was earning my living out of discotheques then, and I was in no way going to turn down valuable contracts to stay over there." So I said, "Well, I've got to do it today." And they took me to the harbour, and we went out, and on the horizon appeared this gaudily painted thing, which must have killed off all the fish in the area. It was painted, I'd never seen anything like it. It was really what they termed psychedelic painting, and it had a big aerial, so I presumed there was a transmitter on board. Went on, and the studios were just about complete, with some strange equipment in there. And I had a look, and they said, "Well, do you want the job?" And I said, "Sure." Well, they said, "Well, can you stay?" I said, "Look, I've got a wife and everything, I can't just stay. We don't do things like that."
I've got to go home and tidy up loose ends. So I went home and thought, oh well, nothing to lose. I was a bit fed up with doing discotheques, and a couple of weeks later I joined R&I, but not before I recorded a test announcement for them saying, if I can remember it correctly, this is Radio North Sea International, the sound of a... Hang on, what was it? This is the sound of Europe, Radio North Sea International on test transmissions. We would appreciate listener reception reports, so if you're hearing us, and you must be to be hearing me say this, please write to us at RNI, PO Box 113, 8047, Zurich in Switzerland. I'll repeat that again for you. It's RNI for Radio North Sea International, PO Box 113, 8047, Zurich, Switzerland. We'd appreciate it if you wrote in, and please keep on listening. And I did put that on cassette and left it with them, and was quite amused a couple of days later to hear this very loud hiss on my radio, and then my announcement coming over, because as you can imagine my phone started going kind of wild with people saying, yeah, we've heard you'll join Radio North Sea. I said, no, it can't be me, I'm here. It might sound like me, but I wouldn't join one of those pirates. You get arrested for that, you know. The chairman of the board of the Happiness Corporation. Charge! Radio North Sea, 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 Radio North Sea. The next month, the 105 kilowatt medium wave transmitter was tested on 186 meters. And a week later, live tests started when the DJs arrived. Alan West, Carl Mitchell, and me, Andy Archer. They said, who do you know that we can employ? And I mentioned umpteen people who they didn't really contact. Why, I don't know, but anyway, some of whom I mentioned, of course, were people like Andy Archer, that is, Alan West, Carl Mitchell. But anyway, Andy, Carl and Alan I knew were in the same position as myself, ex-radio people looking for radio work, not really getting on too well with the BBC if they wanted to get on with them at all. And I phoned them up and said, look, come out and see what we can do. And of course they just about came out on the next tender. Alan West takes up the story. In the early days it was very good, much better actually than it was in the latter days. Every facility was there. There was more food, wine, spirits and beer and cigarettes and cigars than one could cope with, and the money was very good. At 6 p.m. on the 28th of February, the station officially opened with German and English programming. And don't forget you are tuned to Radio North Sea International, the sound of Europe on 186 metres medium wave, shortwave 49 metre band and the shortwave 31 metre band. Goedemorgen to you, dames en heren, I think that's... sorry about my pronunciation. That's 102 megacycles. Where the action is. On the afternoon of the 23rd of March 1970, the Mebo 2 left her anchorage and headed for the English coast. I'd like to wish you a very good evening, Ramsey. But this was necessary in preparation of our short journey to England. Ladies and gentlemen, we would like to repeat our previous message. The Mebo 2 is now leaving the coast of Holland. We at Radio North Sea International would like to take this opportunity to extend to our friends in Holland, especially all of the people in Scheveningen and the Grand Hotel, for their friendly cooperation during the first 2 months of broadcasting. As we cross the North Sea, we leave you with our most heartfelt thanks. To the people of Great Britain, we can only say, we are on our way. When we sailed to England, it was electric, the atmosphere. It was rather like reliving the Johnny Walker thing about sailing up the River Thames and knocking down Tower Bridge on the way. It was great fun. R&I makes me happier than I ever been before. A pirate radio ship was early today preparing to anchor off the east coast and beam pop music to England.
The Swiss-owned pirate ship PA00NEWS-UITZENDING, which broadcasts Radio North Sea International, left the Dutch coast yesterday evening, announcing that they were moving to a position off the Essex coast outside British territorial waters. The psychedelically painted PA00NEWS-UITZENDING dropped anchor off Holland-on-Sea, Essex, at a position of 51 degrees 42.5 minutes north, 01 degrees 17 minutes east. 4, 3, 2, 1. Well, actually, it's very nice to be here, well, you know, in our old position, looking at lots of things. I look at my cabin window and all that sort of thing. But there's only one drawback. Yes, you know, I haven't said anything about it so far. It's that dreadful tender ride back again. The decision to sail the ship to the English coast proved to be a bad move for RNI. The medium wave signal caused interference to the Walton-on-the-Naze Coast Guards. So the medium wave transmitter was switched off until a new wavelength was found. This is Radio North Sea International, currently broadcasting on the 49-meter shortwave band, 6.210 megacycles, and on Channel 50 FM 102 megacycles. A repeat of our earlier message, a telex recently received from Zurich, that we must turn off our medium wave transmitter for at least 2 days. We have now confirmed that there has been interference with coastal communications. For this, the management of Radio North Sea International extends their sincere apologies to all concerned. What good are friends if you never call on them? Your best friend station. On the 10th of April 1970, the station returned to the air on 190 meters. 1578 kilohertz. Now 10 minutes past 1, and we have little information for you that, other than the fact that Radio North Sea International, which is the big news of the day, is on the air today for the first time, and we'll be going through until 2 o'clock, and then from now on 5:30 a.m. to 2 a.m. each and every day, and 190 meters on the medium wave band, 1578 kilocycles, or on the FM band at channel 50, 102 megacycles. And the other little tidbit of information we have for you is that Paul McCartney now says he's no longer a Beatle. This is Radio North Sea International, Europe's only all-day music station, broadcasting from 51 degrees 42 minutes 30 seconds north, 1 degree 17 minutes east, on 190 meters on the medium wave band. Also broadcasting in short wave on the 49-meter band, 6.210 megacycles, and in FM on channel 50, 102 megacycles. On the air from 5:30 a.m. to 2 a.m., this is Radio North Sea International. Vergeet niet om vanavond om 2100 uur naar PI00NEWS-UITZENDING te luisteren. Amateur Radio Newsline Report number 2005, with a release date of Friday, April 1st, 2016, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Radio amateurs reach out in support friendship to terrorist-hit Brussels. Hams share their memories of a childhood radio colleague, the late comic actor Gary Shandling. Georgia prepares for its 55th annual QSO party. And oh yes, it's April 1st, and that means our special correspondent, Pierre Plidmeleg, is back with some big news. That is, if you can believe it. All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 2005, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here is Jim Damron in 8TMW. We open this week's newscast with two stories in the aftermath of the deadly blasts in Brussels on March 22nd. In the first report from Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, we hear how one radio amateur's life was touched almost too closely by the tragic events. Long-time contestant the Expeditioner, Olivier, ON4EI, has faced a number of challenges during his more than 20 years on the air. But perhaps the greatest challenge in the Belgian ham's life came during his moments off the air in Ireland on Tuesday the 22nd of March. On that day his wife phoned him in Ireland from the family's home in Brussels to say that she and the couple's 8-year-old twins had been just a short distance away from the deadly bombs detonated a short time earlier at the Brussels airport.
The family ran to safety just in time as the second blast went off. Olivier's wife and daughters were not injured, but he left Ireland for Brussels the next day to bring his family back to Ireland with him on Friday the 25th for the Easter holiday. Olivier then announced on his QRZ page that he would still proceed with his plans to operate as EI1A during the WPX contest that weekend, the 26th and 27th of March, writing that his decision, quote, represents the resistance and a beacon signal of liberty in memory of Brussels bombing victims on the 22nd of March 2016. End of quote. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH in Nottingham, in the UK. The Brussels bombings also spurred a heartfelt note of sympathy from one longtime ally to another. Belgium and Australia have been close since their soldiers fought together during World War I. Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB, tells us more. A message from Fred Swainston, Vice President of the Wireless Institute of Australia, has assured colleagues in Belgium that the WIA stands in sympathy with the nation, a long-time ally, and most especially with the Royal Belgian Amateur Radio Union. The letter says in part, and I quote, "We are saddened to hear the news of the terrorist attacks in your country. This short note is to say that our thoughts and prayers are with you, the Belgian people, and those who have been lost or injured by these despicable acts." End quote. The Belgian Radio Union was an active participant in our WIA's recent Anzac 100 program, marking the centenary of the Australian and New Zealand Army Corps. The two nations' enduring close relationship will again be marked on Anzac Day, Monday, April 25 in Belgium, at Polygon Wood. Cemetery markers represent some 2,108 Commonwealth servicemen who are either buried or commemorated there from the First World War. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. Late last month, the entertainment world lost a major talent with the death of Gary Shandling. But the news also hit hard for many in the amateur world, especially those who knew Shandling as a young ham. We hear from two of them. First, from a New Yorker with whom he developed a long-lasting, long-distance friendship. He spoke with Amateur Radio Newsline's Kent Peterson, KC0DGY. The news of the sudden passing of actor and comedian Gary Shandling had a special significance to one person in the ham radio community, Alan Davis, K2WS. It started back in the fall of '65. I was a fairly active ham radio operator. I just bumped into him. It was just serendipity, and we got to be friends. I have my old logbooks in front of me, and I talk to him almost weekly. Shandling's callback then? WA7BKG, Baker, Kilo, Germany. That's right. Gary Shandling was a ham radio operator who had regular QSOs with Davis over 40 years ago. They developed a long-distance ham radio friendship. At one point, Gary said, "Why don't you come out to the house?" And I told him that I could do that, but I do have a disability. And he said, "No problem at all. We'll take care of you." Davis said Shandling was a jokester right from the start. I know he had a sense of humor. Gary had his dad print up this award called DIPPLE, DIPPLE, dated February 1966, for his outstanding display of ignorance beyond the capability of any other radio amateur for causing undue interference on the amateur radio spectrum. Keep up the bad work. And on the lower left, Gary Shandling, his signature, Chief of DIPPLE Registration. He would send these things out. It was just a joke, and we all knew it, but it was hilarious. 4 years later, Davis again paid Shandling a visit. And at that time, he told me, "I'm doing gigs in Las Vegas as a stand-up comedian." I remember thinking, gee, I don't get it. He doesn't, it didn't fit at the time. I didn't get it. But Shandling did go on to a successful career as comedian, actor, and writer, winning 5 Emmy Awards. He could joke around and all of that, but on the inside, he's got it. I'm getting a little emotional, so sorry. That's Alan Davis, K2WS, recalling his old ham radio friend Gary Shandling, WA7BKG, and later KQ7KA, who passed away after suffering an apparent heart attack on March 24th. Shandling was 66.
For Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY. Amateur Radio Newsline's Jim Massara, N2EST, spoke with one longtime friend of the Shandling family in his Arizona hometown, where his young friends knew him as a good pal and a jokester. Gary Shandling grew up in Tucson, Arizona. As a teenager, that's where he earned his first ham radio license in 1964. First as a novice, WN7BKG, and later as WA7BKG when he upgraded to general. An old family friend who asked not to be identified tells Newsline that Shandling was part of a group of teens who all got their tickets at the same time. Once licensed, they would hang out together, sometimes at Gary's shack, which his parents had built for him, in the family carport. There they'd get on the air and make contact, mostly on 40 and 20 meters. Shandling and the other teenagers also hung out at a local ham radio club where they were most definitely noticed. We would go to the local club in Tucson, sit in the back, and make fun of the old hams, according to the family friend. It got them kicked out of meetings more than once. Shandling, no doubt, was practicing for a future career. A few years later, Shandling enrolled at the University of Arizona, where he first majored in electrical engineering, but later completed his degree in marketing. That led to post-grad studies in creative writing and later a move to Los Angeles, where the rest, as they say, is history. Although many of those teenaged hams are still hams and still friends, over the years Shandling fell out of touch with most of them, and eventually he let his license lapse. But Shandling's old family friend says a mutual acquaintance was very close to getting Gary to take the tech test and get back on the air. The only problem? As a celebrity, Shandling was a very private person, and he was always concerned that his distinctive nasal voice would be immediately recognized on the air. Reporting from Atlanta for Amateur Radio Newsline, I'm Jim Massara. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including W9EAR, the Ears Wide Area Repeater Network in Vincennes, Indiana, on Mondays at 8:30 p.m. National Parks on the Air is a big deal event for the Department of the Interior, but also for Quentin Gardner, WQ7G of River Heights, Utah. He's been busy designing special QSL cards for each activation in his plans, beginning with the Pony Express Trail, TR15, southwest of Salt Lake City. Listen for him on the air on Tuesday, April 5th at 2000 UTC until Wednesday, April 6th, 0200 UTC. He also plans to activate the Golden Spike National Historic Site, NS31, in May, marking the 147th anniversary of the completion of the first transcontinental railroad. Yes, there's a custom design card for that too, so listen for him from 2000 UTC Tuesday, May 10th through 0200 UTC Wednesday, May 11th. His other intended sites include Mormon Pioneer National Historic Trail, the Fossil Butte National Monument, the California National Historic Trail, and the Craters of the Moon National Monument. You might say these national parks aren't just in his plans, they're in the cards. In Missouri, the Southside Amateur Radio Club has been making it clear that their special event station on April 1st is anything but a prank. Amateur Radio Newsline's Skeeter Nash, N5ASH, explains. It's peculiar, and that's exactly what it's supposed to be. The QTH, in fact, is Peculiar, Missouri, and the operators are hams from the Southside Amateur Radio Club. Now, these amateurs are no fools. They're marking April 1st by going on the air from Peculiar's Fire Protection District station on South Main Street, starting Friday, April 1st at 1900 CDT, right through 1700 CDT on Saturday, April 2nd. Work one of them successfully, and you'll get a custom QSL card celebrating yet another April Fool's ham radio event. To hear them, start listening on 80 meters around 3920 kilohertz, on 40 meters around 7220 kilohertz, on 20 meters around 14220 kilohertz, and on 17 meters around 18120 kilohertz. They'll also be on 15 meters around 21320 and on 10 meters around 28420 kilohertz, all plus or minus 20 kilohertz. Listen carefully, or your attempt at an April 1st QSO might just end up being a fool's errand. And that's no joke.
For Amateur Radio Newsline, I'm Skeeter Nash, N5ASH in Topeka, Kansas. Ham radio helps you live longer, right? Well, Laurie, G2BUP, and Fred, G6YUY, are two amateurs in the UK who won't dispute that notion. They're the very newest among the newcomers to join the Radio Amateur Old Timers Association 40 Meter Net, and their appearances on the band on Thursday, March 24th, marked a special occasion. Both had turned 100 years old in recent weeks. The RAOTA, of course, is not taking any chances on missing this opportunity to talk up the participation of these most senior junior members. The association wrote on its website, "Although there is no direct evidence of casualty, perhaps being part of RAOTA increases your life expectancy. Why risk it? Join now." The club is open to anyone who has been actively involved in amateur radio for more than 25 years, whether licensed or not. Bud Frohart Jr., W9DY, wasn't just called an inspiration. He was called an Elmer. In fact, his name was Elmer. And the Madison, Wisconsin ham is widely believed to have been the very Elmer people had in mind when they affectionately referred to the beloved mentors who are guiding spirits for new licensees. Frohart, who was a veteran DXer as well as a champion of young licensees, became a silent key on March 22nd. His renown as the ultimate Elmer among Elmers has its origins in 1971, when the late Rod Newkirk, W9BRD, invoked his name in a column in QST magazine about such mentors. It seemed fitting. A life member of the ARRL, Elmer Bud Frohart Jr. was 93. 55 years after their first Georgia QSO party, the Southeastern DX Club and the Southeast Contest Club are prepping for another, which this year will happen on Saturday, April 9th through Sunday, April 10th. Organizers are expecting all or nearly all of the state's 159 counties to be on the air and ready for contacts. As before, individual awards and certificates will be awarded, along with 2 club awards, engraved gavels. Computer logging is required, and logs should be submitted in Cabrillo format. For more details, visit the website georgiaqsoparty.org. These are the last days for DXers to catch Makoto JA7FGI, who is active until April 4th as XW7FG from Vientiane in Laos. Makoto is working on 80 through 6 meters using SSB, RTTY, and PSK31, with a focus on the higher bands. QSL via JA7FGI by the Bureau or EQSL. Led by Yuri, YL2GM, their team leader, operators will be working as EP2A from the Gilan province in Iran between April 16th and April 25th. They can be heard on 160 through 6 meters, but not 60 meters, and will be using CW, SSB, and RTTY. They will have 4 stations on the air. QSL via YL2GM or by club logs OQRS, either direct or bureau. The centennial of the nation's parks has opened up new operating challenges to amateurs from coast to coast and beyond. Honoring the annual tradition of providing an April 1st report each year for Amateur Radio Newsline, our roving correspondent, PA00NEWS-UITZENDING, returns to share this account on his very unprecedented way of working in one of the nation's foremost national parks, Wyoming's Yellowstone. There is nothing like making ham radio history when you are marking 100 years of America's national parks. And never has there been a ham radio mode such as what I am working now. I, Pierre pulling my leg, am the creator of such a special event mode. It is not the PSK, nor is the JT65. This is Geyser mode. My antenna is actually the historic geyser herself, Old Faithful. The spouting water horse, she has become my vertical antenna. And that is, shall we say, so very magnifique. Because of the minerals in this water, she transmits my 100-watt signal and there is very little loss.
Well, no, there is actually water loss. Lots of splishy splashy. So I must wear the protective plastic trench coat during the QSOs. And the park rangers, they think I am maybe Inspector Jacques Clouseau? Ridiculous! Now, I have been able to tune these guys to 15, 20, and 40 meters, but I am having no luck with the contacts. I suspect malicious interference. In fact, reports from the tourists say there is another Hams National Park station, and he is operating above something called the super volcano here in Yellowstone. Mon Dieu! He is using this volcanic hotspot to power his linear amplifier. Sacre bleu, this lead. He is jamming my signal. I wanted to make history, and now instead I must make the complaint. I must call the FCC. Mais non, I must call the park ranger. Zut alors! I am Pierre pulling my leg at the old faithful guys in Yellowstone for Amateur Radio Newsline. 7-3 and aviento! Thanks, Pierre. But now I need a towel. With thanks to ABC Net Australia, Allen Labs, the ARRL, the Belgian Embassy in Australia, Chaz Cone, W4GKF, CQ Magazine, DX.net, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, the Ohio Penn DX Bulletin, QSL.net, QRZ.com, Radio Amateur Old Timers Association, Southgate Amateur Radio News, Southside Amateur Radio Club, Twit TV, Wireless Institute of Australia, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, N8TMW in Charleston, West Virginia, saying 73, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016, all rights reserved. A look, rather a listen to the ham behind the most popular radio after dark show in the 90s. I'm Will Rogers, K5WLR, with part 1 of a rare glimpse into the life of Art Bell, W6OBB. Art's coast-to-coast nighttime broadcast was heard on more than 500 radio stations nationwide at its peak in the 1990s. According to Wikipedia, his topics ranged from the paranormal, the occult, UFOs, proto-science, and pseudoscience. Art was recently interviewed by Eric Guth, 4Z1UG, for his QSO Today weekly podcast. We have condensed Eric's hour-long conversation with Art into two 15-minute parts for you. Here's part 1. I began my interest when I was about 11 or 12, and I would go to my grandma's house, and she had this old it had to stand 5 feet up, old radio, and it covered the shortwave bands, not sideband, which we didn't even have then, actually, but just AM shortwave. And I would listen around, I'd hear other countries, and I thought it was magic, Eric. So I became more and more interested. I finally ran into a fellow who lived down the street from me. This was in Pennsylvania at the time. He actually, believe it or not, was a nuclear scientist. However, he in his basement had a full setup and would entice me by having me come over and sit and watch him talk to Europe and around the world. I was hooked. I mean, I was hook, line, and sinker hooked. So he slowly trained me to become a novice, and I took my test, and my first rig was a Heathkit AT1 transmitter, which was crystal controlled and good for about 30 watts on a good day. And so I got on, and that's how it happened. I think I was licensed either late 12 or early 13. That's all I did. I would sit in my room, and I would operate day and night. It's strange because I don't really like CW, but it came easily to me. I'm one of those people, I guess. Do you remember what the receiver was? Sure. The AC3.
Also a Heathkit. Yeah, that's right. I can tell you a funny little story about that. I, of course, needed a receiver. I got the transmitter, then needed a receiver. So I ordered that from Heathkit. I was not what you would call a technician at that point. In other words, I didn't know a lot of technical stuff. So when I got the Heathkit, I got all the parts out like everybody does, didn't read the instructions the way I was supposed to, Eric. And so I didn't know that I was supposed to shorten lead length. My assumption was that all capacitors and resistors had to be the length they were given to me as. So I didn't shorten any lead lengths. Now, I built the entire thing, and you can well imagine capacitors and resistors were sticking out like spaghetti from the bottom. I had built it correctly, with that exception. So when I finally proudly slid this thing into its case and turned on the power, it sort of caught on fire. Because as you can imagine, all the resistors and capacitors meshed together. It was a pretty big disaster. So I finally realized the error of my ways. I redid the whole thing, and God bless, it worked. And what kind of antenna did you use on your novice rig? Yeah, these really are things you never forget. It was just a long wire, a 65-foot long wire. The Heathkit AT1 lent itself to a long wire antenna. You know, there was one screw there, and that was it. Oh, on the output. No coax output on that. Oh, no. Radio. No. Not that I recall. Maybe there was, but I don't recall it. I just recall a single wire attachment point. I used a long wire in the beginning. And do you remember what your first call sign was? Oh, sure. Who would ever forget that? KN3JOX, licensed in Media, Pennsylvania. That really brings back memories. So KN3JOX became K3JOX as I obtained my general. Not that I had that many calls in my life. I became W2CKS. Got very lucky when I moved into the 2 area. I got a pretty good call, W2CKS. Then finally, as an adult, I wanted to live on the west coast of the U.S., so away I went. I believe I sent a letter with my license, Eric, and I begged to get a W call because I had been lucky enough to get one in the 2 call area. So I literally begged the FCC. And sure enough, they came back, believe it or not, and gave me W60BB. And I have had that ever since. We're talking about from the age of 12 or 13 to 70. Never not been a ham. Never not had a rig that was working and operable. When did you upgrade to extra class? What happened is I was a general. I then, in San Diego, California, as I mentioned, I went to the West Coast, took the advanced class. And I became an advanced for a lot of years. I thought it was sort of a badge of honor because an advanced class license, indicates that you did pass the CW test. So I passed the advanced and kept that for years. And then finally, when the commission came out with the new allocations, the extras were given so much more bandwidth on bands that I love, like 75 meters. I finally was pushed over the edge and took my extra and passed it. After the first mentor that you had in Pennsylvania, did you have any other Elmers or mentors? When we'd be riding down the street, and by that I mean when I would be in my mom's car and we'd be headed somewhere, I would typically see an antenna and I'd go, "Mom, stop." And we'd stop at the antenna and I would go and knock on the door and I'd meet the ham, and inevitably, whoever it was would hand me some piece of equipment that he didn't want anymore and say, "God bless you, son. See you later." So I don't know about mentors, but donations I did receive. Little things, clocks, occasionally, and another rig of one sort or another. I think I had a Hallicrafter's receiver that only changed frequency slightly when you touched the desk. I slowly moved up in the world. I think I went pretty much through the Heathkit line, Eric. I went from a AT1 to a DX20, a DX40, a DX60, and then finally an Apache. So that takes you pretty quickly through my early days. I couldn't afford a lot. That's what I had. I loved the Apache. It was plate modulated, sounded like $1 million. I hate to rush you through all those days, but I was on the air every day, mostly all day, to my mother's dismay, enjoying myself. I have always loved lower bands, 75 and 40, because, you can kind of hook up with people that
you met the day before or last week and pretty reliably know that you'll be talking to them again and meet up with them on the band. I also, as a young ham, operate an awful lot of the higher bands. As I do today, I operate all bands. You're listening to the thoughts of Art Bell, W6OBB, former host of Coast to Coast, a nighttime radio show that was heard on over 500 stations nationwide and boasted a nightly audience of 15 million listeners in the 1990s. Art was recently interviewed by Eric Guth for Z1UG for his QSO Today podcast, available on QSOtoday.com. We'll resume Eric's conversation with Art after I remind you that these rain reports are available on demand from therainreport.com, at The Rain Report on Twitter, and via iTunes. I'm Will Rogers, K5WLR. We'll be right back. You're listening to The Rain Report from www.therainreport.com. God, I had a blast when I was a kid. To my mother's dismay, I think she thought I was overdoing it, and I'm sure I was. But ham radio is what led me into broadcast radio. Because it sounds to me like your parents were quite supportive of your hobby. They might have complained that maybe you were infatuated with it. Mine did. What kind of impact did amateur radio have and still have on your family life? I guess my ham hobby has impacted all my life. I've had a couple of families, Eric, so sure, it's always impacted it. There was never a time that I didn't devote one room of whatever abode I was in to amateur radio. And that includes today. I'm sitting in the shack right now. It's impacted my family life always. My mom was afraid that it would lead to no good things for me. Quite to the contrary, it led to my eventual career. I found that as I entered my career in broadcasting, Eric, and I know it's rushing you a little bit to get you there already, but what I found is that I got eternal connections. In other words, amateur radio is kind of a brotherhood. Once you walk in a place and you're applying for a job or something like that, the other fellow mentions that he's a ham. You can almost know it's a lock. I mean, not absolutely, but the brotherhood has always taken care of its own, Eric, and it certainly took care of me. I was only 13 years old, toward the end of 13, when I finally went and got a commercial first-class radio telephone license. So I went from ham radio and never left ham radio, not one day in all these years. And then I entered the broadcast realm. And I did so pretty much in engineering, but quickly moved on to on-the-air work. And I'm telling you, Eric, and this is truth, and I suspect it's still pretty much true today, that if you mention you're a ham, and the guy sitting across the desk from you is a ham, you've probably got a lock on the job. So ham radio has served me all my life. It's not just a hobby, it's an absolute love. I have a limited formal education, some college. I don't think it propelled me toward a further educational goal of some sort. I wanted to get in radio, Eric, and by radio I mean commercial broadcasting. And so I would go to the local radio station, whatever that was. We moved around a lot as I was a child. My mom and dad were both Marines. My mother was one of the first women Marines in the country. She was a drill instructor, if you can believe that, at Camp Lejeune in North Carolina. My dad was a retired colonel from the Marine Corps, and I was born on Camp Lejeune in North Carolina. You can imagine I had fairly strict parents. At any rate, I began going to hang out as much as they would let me at local radio stations, meeting the disc jockeys, meeting the engineers, going ooh and ah at 300-400, I guess it was, transmitters, digging into stuff and just doing everything I could at a radio station, whether it was engineering or it was air work or bringing somebody their coffee, what have you. I did that endlessly as a child. Well, we've had a number of guests on the QSO Today podcast who were engineers at radio stations as kids, because the kids with a first-class license walks in the door and he's got the job. But not many of them end up on the air, except maybe because there's a spot in the middle of the night to fill. The station manager says, well, why don't you fill it, read the news or something like that. How did you end up on the air? Well, I'm laughing because that ultimately is exactly how I ended up with my big career in radio. Somebody who said, well, I guess we're going to have to put you on at night.
But that's a story for down the line, I guess, a little bit. I started, as I mentioned, to finally get jobs. I guess I had a decent voice, and I landed a job at a little FM religious station in Franklin, New Jersey. And to get to work, I had to climb this mountain. I mean, it was literally on the mountain. Instead of just putting the antenna on the mountain, the whole thing was there. It was a religious FM station, Eric, and all I did was read the news every hour. But I stayed there full time to do it. The man who owned and ran this station was of an unusual sort. He had a thing about people who get too close to the microphone. He liked my news, but he thought I got too close to the mic. So in the middle of a 5-minute newscast, he would walk into the studio, grab the back of the chair, and yank it out from under me. And right on the air, you would hear me take a tumble onto the floor, and he'd start ranting at me. Needless to say, I didn't stay for a long time at that FM station, but that's kind of start I had, rough start, I guess I had. And then from that point, I was looking toward, I'm a kid, so I'm looking toward rock and roll radio. And I did secure some jobs at some rock stations. I'm talking about top 40 here. It did pretty well, actually did pretty well. And then I finally said, the heck with this. I'm going to go in the Air Force. So I took a break from everything, went into the Air Force, all set for a radio career. They said, no, it looks like you're going to go into, brace yourself, Eric, medicine. So I became a medic. I went to Amarillo Air Force Base after basic training in San Antonio and was a medic, and then made my way to the Far East. Inevitably, you can guess the years. Touchdown in Okinawa, spent a lot of time on Okinawa. Of course, Vietnam, the Philippines, and spent a lot of time in the Far East. Now, when I left the Air Force, I did 4 years and out, I had fallen in love with the island of Okinawa. The Ryukyu Islands were administered by the U.S. Eric, and there was a commercial broadcast station owned by an Okinawan company, Ryukyu Hoso, actually. I wrote them a letter. They had a rock and roll station that served the GIs on the island. At that time, that was about 250,000 if you included the dependents. I got an answer, and they said, come on to Okinawa. We're going to pay your way, and you can do air work. And so I spent a total of 10 years, Eric, on the island of Okinawa. Were you also the station engineer as well as the on-air talent? No. That was all Okinawans. But it was quite an experience. I fell in love with the Far East, Eric. I remember we had an old teletype machine in a little soundproof room. And the only way that one could get news would be to pick it up by radio. I think there were 2 or 3 different frequencies, but it came from the U.S. by radio. If you can imagine the selective fading that was coming from California, where the signal was coming from all the way to Okinawa, typically halfway through a story, it would go into a selective fade and you would have complete garble. You couldn't just run into this little room and rip. You had to read as well. If you didn't read, you'd get halfway through a story, it'd go in total garble. So that's how we got our news from the Associated Press halfway across the world. Do you remember the station call letters? Sure. KSBK, Kilowatt Sugar Bravo Kilowatt. I was a ham there, of course. I was a ham everywhere. I was KR6BK. And that concludes our first of 2 excerpts from a recent conversation between Eric Guth, 4Z1UG, and Art Bell, W6OBB, host of the Coast to Coast call-in radio show that dominated nighttime radio nationwide in the 90s. So how did Art assemble HF ham antennas out of bamboo in Okinawa? How and where did Coast to Coast get started? And what is the story behind the big red button he never pushed but almost did numerous times? These vexing questions and more will be answered in part 2 of Art Bell, his story, here on the Rain Report. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland
und an alle Mädches 88. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 13 des Deutschen Amateurradioclubs für die 13. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Die Bundesnetzagentur arbeitet Altersstatistik im Amateurfunkdienst aus. Die Anzahl der Amateurfunkgenehmigungen in den USA ist gestiegen. Nun offiziell Logbook of the World Verifizierung erleichtert. Videomitschnitte der Software Defined Radio Academy 2015 veröffentlicht. Der Flohmarkt zum Funktag in Kassel ist ausgebucht. GDXF, die German DX Foundation mit Sonderstation im Jubiläumsjahr. Termine im April und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Bundesnetzagentur arbeitet Altersstatistik im Amateurfunkdienst aus. Das Referat 225 der Bundesnetzagentur hat sich mit der Altersstruktur im Amateurfunkdienst befasst. Die grafische Auswertung, die man in Form einer PDF-Datei auf der Webseite der Behörde findet, basiert auf Daten aus den Jahren 2014 und 2016. Das Referat der Behörde betrachtet dabei alle Lebensaltersjahre von 11 bis 101 Jahren und wie viele Amateurfunkzulassungsinhaber im April 2014 und Februar 2016 diesen jeweils zuzuordnen waren. Mit Stand Februar dieses Jahres listet die Behörde insgesamt 38 Funkamateure mit 11 bis 15 Jahren. Am anderen Ende der Auswertung gab es im April 2014 einen Funkamateur, der auf stolze 101 Lebensjahre zurückblicken konnte. Im Februar 2016 führen 5 Funkamateure die Lebensaltersstufe 97 an. Die Datei finden Sie auf den Webseiten der Bundesnetzagentur. Der augenscheinlichen Verlaufsverlagerung zu einem höheren Durchschnittsalter steht ein wahrer Prüfungsrekord gegenüber. Seit dem Jahr 2008 ist die Anzahl an Prüfungsteilnehmern von 708 auf 1140 gestiegen, wovon allein im Vorjahr 997 Prüflinge ihre Amateurfunkgenehmigung in Empfang nehmen konnten. Auch die Zahl der Ausbildungsrufzeichen ist im Steigen begriffen. Gab es im Jahr 2008 noch 1750 zugeteilte Delta-November-Rufzeichen, zählte die Behörde zum Jahresende 2015 ein Plus von 1434 Ausbildungsrufzeichen, womit sich eine Gesamtzahl von 3184 ergibt. Anzahl der Amateurfunkgenehmigungen in den USA gestiegen. Die Anzahl der Amateurfunklizenzen in den USA ist markant gestiegen. Das Wachstum ist ungebrochen. Innerhalb von 12 Monaten sind 9.130 neue Lizenzen ausgegeben worden. Im Vorjahr wurden im selben Zeitraum 8.149 Lizenzen neu beantragt. Damit verzeichnet die Datenbank der US-Fernmeldebehörde FCC Ende des Jahres 2015 einen Bestand von 735.405 Lizenzinhabern. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Amateurfunk-Community in den USA um 72.805 Lizenzinhaber vergrößert. Den größten Zuwachs verzeichnet die Technician License. Diese Technikerklasse ist die Entry-Level-Lizenz, die erste Wahl für die meisten neuen Funkamateure. Um die Technikerlizenz zu erwerben, ist das Bestehen einer Prüfung mit insgesamt 35 Fragen zur Radiotheorie sowie zu Vorschriften und Betriebstechnik notwendig. Die Lizenz erlaubt den Zugriff auf alle Frequenzen über 30 MHz. Zudem ermöglicht diese Lizenz auch den Betrieb auf einigen begrenzten Bereichen der Kurzwellenbänder. Darüber berichtet der Württemberg-Rundspruch Nummer 13 2016 mit Verweis auf die ARRL. Nun offiziell Logbook of the World Verifizierung erleichtert. Zertifikate für das Logbook of the World, kurz LOTW, des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL, können nun über lokale DXCC-Kartenprüfer beantragt werden. Der Deutschlandrundspruch vergangene Woche berichtete. Die ARRL hat inzwischen das neue Verfahren bestätigt und damit ist es nun gültig. Videomitschnitte der Software Defined Radio Academy 2015 veröffentlicht. Die Software Defined Radio Academy, kurz SDRA, findet in diesem Jahr zum zweiten Mal in Friedrichshafen am Samstag, den 25. Juni, als Teil der Ham Radio statt. Die Vorträge der SDRA aus dem vergangenen Jahr wurden mitgeschnitten und stehen auf YouTube im Kanal Software Defined Radio Academy zur Verfügung. Für die SDRA 2016 läuft der
derzeit der Call for Contributions, wobei sich eine rege Beteiligung abzeichnet und sich bereits hochkarätige Referenten aus aller Welt gemeldet haben. Details zur SDRA 2016 sowie das Programm werden auf der Veranstaltungswebseite zur Verfügung gestellt. Flohmarkt zum Funktag Kassel ist ausgebucht. Nachdem, wie bereits berichtet, alle kommerziellen Standflächen auf dem Funktag Kassel vermietet werden konnten, ist nun auch das Kontingent der Verkaufsfläche auf dem Flohmarkt aufgebraucht. 44 Händler haben sich die insgesamt 125 zur Verfügung stehenden Flohmarkttische für den 23. April 2016 gesichert. Die große Nachfrage beweist die Attraktivität der neuen Funkerlebnismesse sowie für kommerzielle Händler als auch für Flohmarkthändler. Neben der zentralen verkehrstechnisch günstigen Lage in Deutschlands Mitte bietet das Messegelände in Kassel zum Beispiel 3000 kostenlose Parkplätze. Die veranstaltende DARC Verlag GmbH freut sich mit dem DARC e.V. als ideellen Träger auf viele Besucher aus nah und fern. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Internet. GDXF mit Sonderstation im Jubiläumsjahr. Die German DX Foundation, kurz GDXF, wurde im Mai 1996 gegründet und ist heute die größte europäische Fördervereinigung zur Unterstützung von DX- und IOTA-Expeditionen. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens wird die Sonderstation Delta Lima 20 Golf Delta X-Ray Foxtrot DL20 GDXF mit dem Sonder-DOK 20 GDXF in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni vom Vorstand als auch von den Mitgliedern der GDXF aktiviert. Auf der Ham Radio 2016 in Friedrichshafen können die QSLs vor Ort abgeholt werden, alternativ via DARC-Büro oder direkt über Delta Lima 6 Delta Hotel. Uploads zum Logbook of the World und DCL erfolgen regelmäßig. Weitere Infos sind auf der GDXF-Webseite zu finden. Darüber berichtet Henning Folger, Delta Lima 6 Delta Hotel. Termine im April. Im April stehen einige Termine überregionaler Amateurfunkveranstaltungen auf dem Programm. Los geht's am 18. April mit dem Weltamateurfunktag. Der Rundspruch der vergangenen Woche berichtete bereits. Am 23. April lädt der erste Funktag Kassel, die neue Messe des DARC e.V., in die Messehallen nach Kassel ein. Am 24. April schließt sich die DARC-Mitgliederversammlung im Hotel Stadt Baunatal an. Am 30. April kommen Funkamateure beim SHF-Treff in Rosenfeld-Brittheim zusammen. Details zu den Veranstaltungen finden Sie in der Aprilausgabe der CQDL auf Seite 12. Aktuelle Conteste. An diesem Samstag, dem 2. April, da startet der DARC UKW Frühlingswettbewerb. Das ist ein UKW-Kurzcontest am Samstagnachmittag. Das ganze Wochenende hindurch, 2. bis 3. April, da kommt aus Polen der Sierra Papa DX Contest zu uns und aus Spanien der Echo Alpha RTTY Contest. Weiter geht's am 9. April mit der DIG QSO Party sowie dem RSGB International Sprint Contest. Das Wochenende 9. bis 10. April, da gibt's in Japan den Japan International DX Contest sowie in Tschechien und der Slowakei der Oscar Kilo Oscar Mike SSB DX Contest. Und am 10. April gibt's die DIG QSO Party mit dem zweiten Teil. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Aprilausgabe 4/2016 auf Seite 66. Der Funkwetterbericht vom 30. März, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 23. bis 29. März. Der kalendarische Frühlingsanfang vor einer Woche spiegelte sich zwar in der Konstellation zwischen Erde und Sonne wider, aber für die Ionosphäre war unser Hausstern noch nicht in österlicher Spenderlaune. Der solare Flux blieb fast konstant zwischen 85 und 88 Einheiten. 1 bis 2 Sonnenflecken blinzelten zwischen 2 ausgedehnten koronalen Löchern. Es gab 2 C-Flares, einer am 23., der andere am 28. März. Das geomagnetische Feld reagierte auf den Sonnenwind verhalten. Richtig gestört war nur der Ostersonntag, der 27. März. An den anderen Tagen traten isolierte, also zeitlich begrenzte Störungen auf. Meist war das Erdmagnetfeld ruhig. In der positiven Phase am Kar-Samstag betrug der geomagnetische Index 0. Am Abend waren nordamerikanische
amerikanische Stationen bereits vor deren Sonnenuntergang auf 40 und mit einsetzender Dämmerung auf 80 Meter mit lauten Signalen hörbar. Bis etwa 22:30 Uhr UTC konnte man mit Stationen aus Whisky 6 und Whisky 7 auf 20 Meter funken. Es gibt also auch im fallenden Sonnenfleckenzyklus, dem man nun auch in den grafischen Darstellungen der Sonnendaten deutlich sieht, immer wieder positive Überraschungen. Vorhersage bis zum 5. April. Wenn sich zufälligerweise keine neuen Sonnenflecken bilden, ändert sich an der ruhigen Sonne in der kommenden Woche kaum etwas. Die Wahrscheinlichkeit für C-Flares ist sehr gering. Bis zum 2. April soll das geomagnetische Feld ruhig sein. Danach sind intensivere Störungen vorhergesagt. Dennoch öffnen die oberen Kurzwellenbänder morgens kurz nach Sonnenaufgang bis 15 Meter brauchbar und auch abends bis zum Eintritt der Dunkelheit finden wir sowohl Greyline DX als auch weltweit nutzbare Öffnungen, zumindest auf den Bändern 30 und 20 Meter vor. Noch spüren wir keine Gewittertätigkeit, deshalb finden wir auf 80 und 40 Meter, aber auch gerade noch auf 160 Meter während der Dämmerungszeiten gute DX-Möglichkeiten vor. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18:32 Uhr, in Ostaustralien um 20:32 Uhr, in Westaustralien um 22:26 Uhr, in Singapur, dort geht die Sonne auf um 23:05 Uhr UTC, in Japan um 20:30 Uhr, auf Hawaii um 16:25 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenaufgang um 15:23 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 4:16 Uhr, in San Francisco an der USA-Westküste, da geht die Sonne um 13:57 Uhr UTC auf den Falklandinseln um 10:17 Uhr, auf Heard Island, dort wo derzeit die VK0EK der Expedition noch bis zum 10. April läuft, dort geht die Sonne auf um 1:26 Uhr UTC und in Berlin in Deutschland um 4:44 Uhr. Sonnenuntergang. USA-Ostküste 23:19 Uhr, USA-Westküste 2:32 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, da geht die Sonne unter um 21:06 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 21:44 Uhr, auf Hawaii um 4:45 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenuntergang um 4:40 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 16:07 Uhr, in Neuseeland um 6:17 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17:38 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot Lima, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DARC. Meldungen für den Deutschland-Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL, an die bekannte Anschrift Lindenallee 4 in Baunatal, sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@drc.de. Ich sag's immer wieder, bitte keine andere E-Mail-Adresse verwenden, bitte nur redaktion@drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste. Bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.